Good day, classmates. I am from Group 9, presenting Chapter 9, and the subject is MLIA and EPIC documentation. So let's read the description first. Most academic disciplines have their own manual of styles for research paper documents. The MLIA Modern Language Association style is widely used in the humanity, literature, history, and philosophy, etc., making it the most popular in high school and college writing course. As a writer, if you're responsible to understand and apply the system in your research. So, ang MLIA is mo siya kag writing style or pag-document ba sa mga butang ba para sa nangan magabutang kag citation sa ano mo sa author or sa source imong gikuhaan. Ang MLA na siya yan na siya kagalingon po niya pong style pod. So akong basa na nga na akong research citations. Modern Language Association mo na kanang blend kanang meaning sa abbreviated nga MLA. Citation, a form of guide to academic papers, particularly in the humanities. Formatting guidance provides rules for citations, sources, formatting papers, and styling citations. MLA style is widely used in research papers. Students and scholars use MLA style to cite sources. Academic writing, MLA style helps maintain considerable consistency and clarity in the academic writing. So mo nang kanang niya kanang use sa MLA. For APA documentation style, American Psychological Association mo nang kang meaning sa abbreviated niya. Citation style, a format guide for academic papers, particularly in social science. Ang katong MLA is widely used for academic and scholarly research. Kani siya social science ang kanang niya main focus sa APA Association, APA document style. Formatting guidance provides rules and citation sources, formatting papers, and style. So narayapon siya ilan rayapon rules, rayapon yung guides or para sa rayapon siya sa MLA. APA style is widely used in research papers. Students rayapon na siya, pwede rayapon yung students rayapon. So ang APA ug MLA is widely used na sila, pero ang MLA mag-ilan gad kana yung pang proper good ang APA kay pang social science para sa mga conduct mo kanang mga research yan tungkol sa mga tao. The description, parental reference, parental reference. The MLA handbook for writing research papers suggests giving credit to your sources of information in the body of your research paper. To give credit, simply insert the appropriate information, usually the author's last page number, and parentheses for the words or ideas taken from another source placed them where a pause would naturally occur to avoid disrupting the flow of your writing, usually at the end of the sentence. So mo ni siya ang kanang citation or maghatag kag credit sa imong source kay di ba magaling ta mag-research ta. Alam ta ba to ba ba pure ba to bang research ba ang kanang to na kay magabase ta sa uban pod nga mga tao pod kay aron dili kayo hassle. Ay kung kita rin mag-abuhat sa tong research, maglain ta na mag-abuhat patag wide na kay ito ang reach, wide na kay ito ang i-cover nga subject. So may pag magkuha ta sa uban nya tatagan sila og kanang sana credit sa ilahang kaugalingon pungan pud ba para sana magayan ka nagakuha ka usa ka source sa ka libro nya katong author ato imo tong ibutang ato kun sa pungan pud sa imuhang gikuha og research para sa katong research nga may kuha ato ay imong paraphrase dayon imo tong gibutang to tong pangalan sa author para dili ka disrespectful, dili pud ka kasuhan pud ana pud kay nampo gunay kaso gud na siya kanang plagiarism. Pwede ka makasuhan ana kung dili nimo siya i-properly cite ang kanang author. Here are the models of parental reference. Citing complete work. You do not need to parental reference in your if you identify the author in your text. So these are the rules of kanang parenthesizing. So here's are the two examples of citing. Next and ako explain. You do not need a parental reference if you identify the authors in your
text. However, you must give the author's last names in a parenthetical reference if it is not mentioned in the text. So there is two. I will show it. Here is it. With author in the text. If no one needs for hunger, Robert Spencer recommended. So darang author Robert Spitzer recommends that USA governments develop a new foreign policy to help that the third world countries overcome poverty and hunger. So, dahil na siya nag-cite na daan niya nga pangalan wala nimo dan din na kinang siya nga ibutang panimo ang kanang pangalan niya sa kinawitan or yung last name sa kinawitan. Na naman siya sa text naman, so di nakakinahanglan na kay cited naman siya naman. So, here's are without the author's name in the text. No need for hunger recommends that the USA government develop a new foreign policy to help third world countries overcome poverty and hunger. So, alin na ang gibutang kay Spitzer sa kinawitan kay naman wa siya gi-mention man naman. So, gatagan siya og kanang brief introduction sa author niya na gibutang sa kinawitan. Kaya ron dili pud ma-interrupt ang flow pod sa imo pong research por sa imong gihan sa text. Note, do not offer page numbers when citing complete works, articles, and alphabetical encyclopedia, single-page articles, and unpaginated sources. So, mo ni siyang kang notes. Do not offer page numbers when citing complete works. So, maglain man ka kang whole book man imong gi-cite man, di na kinahanglan magayan magabutangan ang number kay whole book naman imong ginaman. Plus kung article lan siya kanang articles in alphabetical kanang ABCD ang gibutang ay na siya pod lan pod kay di man number may gibutang man lan man pod alphabet may gibutang. Plus kung wala siya len kanang unpage or gaganing usa ra ka work gani nga wala siya number page then siya ditsuro siya na mo na siya gan kanang di na ka pwede na di na ka magabutang nagi articles kay di mo naman one author. So mo ni usa ka work nga usa ra ka author. One author citing part of a work. List the necessary page numbers and parentheses. If you borrow works in the idea from a particular word, leave space between author's last name and the page reference. No punctuation needed. So mo na siya nga na mo ni kanangan with author in the text. Bolwa writes that genetic engineering has doodled and eugenic by causing of Darwin's Sir Francis Galtus. So here is the one author citing part of a work. List the necessary page numbers and parentheses. If you borrow words or ideas from particular words, leave spaces between the author's last name and the page reference. No punctuation is needed. With author and text. Balo writes that genetic engineering has daddled eugenic by a causing of Darwin's Sir Francis Galtus in 1855. So Francis Galtus mo nagang author dash in ang year niya tapos danan to ka dentong page dento nara kang 5 man ang page na niya. So kani siyang kanang yan. Without author in the text, genetic engineering has doodled in eugenic by a cousin of Darwin's Sir Francis Galton and mo ni siya gyapon mo ra gyapon ni siya sa entry gyapon pero ang len niya kay without author siya. So ang len niya gi-brief niya og kanang gi-brief og mention sa len ang kanang iyahang ang author. So balo. So here's another situation. 2 or 3 authors. Give the last names in every author in the same order as they appear in the works cited section. The correct order of the author's name can be found in the page of books. So let me see. Ang 2 or 3 authors is mag-cite ka sa line ko. Kung mag-cite ka, ang line mo po basihan pa rin mo po kay ang katungan order sa paggalan sa authors, sa paggawa sa authors para sana kung ngayon siya kung basahan ng kayong example. Students leaned more on full year Spanish in 10 days using the complete paper memory method.
Ostrander and Sobroder. So muna siya ang kanang mga author. So Ostrander mo siya ang una, sunod kay si Sobroder. Kunya ang page nila dayon. Okay. More than 3 authors. Communication on the job is more than talking and inseparable from your total behavior. So morning ka na nga niya. Literacy work prose. To cite prose, novels, short stories, and list more than the page number if the work is available in several editions. Give the page reference first and then add a chapter edition or book number in abbreviated form, such from after some semicolon. In The House of Seven Spirits, Isabel Allende describes Marcos. They're dressed in mechanics overalls with huge shark's goggles and an explorer's helmet. Chapter 13 and book 1. So muna siyang kangan dapat ka mag-aside kag prose. So na siya kanang chapter 13 tapos book 1 para dili siya malan dili nimo malan ba ma-confuse kung unsa siyang klase nga book kay magabutang ka nagkangan ra chapter ra ma-confuse sa line sa mga readers kung unsay mo hang gi-describe nga book kay kung malan mo na god kidaghan mo paras-paras lag na trabaho nya lain ra ang klainon ra kay part. So kung dili ka makayan baka mabutang to nimo katong unsa siya nga class unsa siya nga number sa book maglan to ma-confuse to sa ends mga researchers pud ko magagamit sila sa imong reference. Prose, when you are quoting prose that takes more than 4 type line indent each line of the quotation 1 inch, 10 spaces and double space in it. In this case, you put the parenthetical citation and the end punctuation mark and the quotation itself. Allende described the flying machine that Marcos has assembled. The contraption lay on its stomach and on terra firma, heavy, sluggish, and looking more like a wounded duck than like one of those new fangled airplanes they're starting to produce in the United States. There was nothing in its appearance to suggest that it could move, much less take flight and across the snowflakes. So muna siyang kangana. So works cited entries books muna siyang ka mga entries sa books. So para sa nang mag-cite kag usa ka book. One author, Angel David, the interest business companions, growing your business in the economic age, reading and adding Weasley. So mo na siyang kangan kanang kumagalan ka mag-cite kag usa ka book or sa ka title entry niya. 2 or 3 authors. Yo kabasa sa pangalan. So more na siya ako ra pakita. Muna ang kangan niya kanang form sa pag-cite sa iyangan. So more na akong gi-report kay tagan pa po mo report ko. Thank you.